सेक्शन 125/16, 192/70, 193/70। प्रवीण भाई, दिग्नेश भाई, प्रवीण भाई, बाकी श्री जीएस सोलंकी, सर नंबर 192/70, 193/70 बनने में एग्जाम्पशन। ફરિયાદી ને કરે છે કોઈ रिकॉल करो। ફરિયાદી ને કરે છે કોઈ ને હા બે જણા છે एक पे तुम्हारा प्रवीण भाई जी कैसे આવીએ છે ફરિયાદી यस એક જ ફરિયાદી ને કરે છે सीआरएम 842/26, योगी श्री एम ब्रह्मर, एपीपी पीएस पटेल, ठीक है नहीं कांड तुम्हारे पास सेक्शन 70/19, पिंकी डे कवैया, सुनीता डे कवैया, शिल्पा डे कवैया, रोमा डे कवैया, राजुद्दीन कुरैशी, जुनैद बसरुद्दीन, बाकी श्री आर एस शेख આયો છે एक 4 का मैच है सर। सब एक चलना है फिर बाकी से 500 ले 5-6 થઈ ગયા 2-4 આવવાના છે 5-7 તો શું છે सेक्शन 9/20, रोहित शर्मा, गीताबेन यादव, पीयूष पटनी, अवधेश कुमार અને સાજીદ સર 5 અને 6 હાજર છે 4 નો એનબીડબ્લ્યુ છે 2 નો પેડબલ બોલર છે 3 નંબર હાજર છે 5 ને 6 હાજર પિયુષ પટની એમડબ્લ્યુ છે તો પીયુષ એનબીડબ્લ્યુ છે અને 2 નંબર છે રોહિત ભાઈ એનબીડબ્લ્યુ છે બીઆઈ મારફતે છે બીઆઈ ગાય પછી શેખર ગોરિયા ગીતાબેન ગીતાબેન વાળું ડેટ જ પડશે તમે એમને મોકલી દો એનબીડબ્લ્યુ છે એક જણનું યસ ના એ લોકો ડેટ પછી જાણી લેજો એમ કહી દો શેખની ડેટ પછી જોઈ લે તારીખ પછી જોઈ લે सेक्शन 79/21, मनिंदर सिंह, वकील श्री एच.वी. अमीन, एलएडी सीकेएल त्रिवेदी,
એને આવે છે ને સર આમાં ડીલના વર્કિંગ માટે જ આરોપી આવ્યા છે નથી એ સિવાય પંચને સમક્ષ કરેલો છે જગદીશ SVM ગોસ્વામી જગદીશ ગોસ્વામી લીગલ ના એડવોકેટ આપણો order. એલડીસી આપવાના છે હા સર હા આ ટોકન થઈ ગયું છે. ઓકે એ ત્રિવેદી આવવાના છે હા સર એ આવેલો છે નીચે થઈને આવે છે આરોપી નથી આવ્યા ને ના સર યસ સેક્શન 289/21 સુંદરપુડિયા સુંદર પુડિયા સતીશ પુડિયા સતીશ પુડિયા પછી શ્રીંકે ઠાકુર બક્ષે બેટા કોણ સાથે દેવી અને સોનું દે આમાં એડવોકેટ રાખવાના છે એ લીગલ માટે કહેતો હતો પણ હજુ અરજી કેવું આપી નહીં કોઈ આવ્યા નથી નથી આવી. યસ સેશન 64/22 ઘનશ્યામ મૌર્ય વકીલ શ્રી ડીપી ગોસ્વામી આમાં ફરિયાદીનો સમાસ હતો એ અધર ઓફેન્સમાં સેન્ટ્રલ જેલમાં છે એવું છે હવે ફરિયાદી જેલમાં છે એમના ફાધર નિવેદન છે ના એવું બતાવે છે કે રામંગના કોઈ ગુનામાં નથી. ઓકે આરોપી આવ્યા છે બાકી છે. વકીલે બાકી. 70/22 સેશન 70/22 ડીપી કબેર વકીલ શ્રી આર કબેર સાહેબને સમન્સ બજેલો છે વિક્રમ માલીવાડ સેશન 375/22 મોહમ્મદ આલી આયુને બજેલો છે ઓકે હા એમની હાજરી પૂરે લેજો લાવો રિપોર્ટર એક 1/4 એમને કઈક સર્જરી કરાવી છે બેડ રિડન છે 1/4 રાખો જાણ કરજો 1/4 સેશન 998/23 સન્ની ગોહિલ વકીલ શ્રી વીડી મશિયાવા ફરિયાદી સમન્સ લખેલો છે નિલેશભાઈ ઢોડિયા આરોપી ફરિયાદીને બજ્યું છે હા સર યસ ચલો એટ્રોસિટી એપ્રોચ 96/18 7/19 કીર્તિભાઈ મકવાણા એક નંબર હાજર નથી 2 નંબર હાજર છે દયાભાઈ હાજરી કરે છે દયાભાઈ. બોલાયેલો ને બધા નથી ભરતભાઈ સેવાણી દયાભાઈ ભરતભાઈ સેવાણી 3 નંબર હાજર છે સુરેશભાઈ મારવાડી હા હાજર છે 5 હાજર છે હસમુખભાઈ સોલંકી હાજર છે 6 નંબર હાજર 7 નંબર અનિલ મકવાણા સંગ્રહ હાજરી કરે છે પ્રવીણભાઈ સોલંકી કાંતિભાઈ પારગી હિતેશભાઈ ચાવડા હાજર છે કાંતિભાઈ નથી ને ના સર. મહેશભાઈ પાટડિયા તે નંબર એડ્રેસ છે મહેશભાઈ પરમાર હાજર રમીલાબેન હાજર છે કમલેશભાઈ મારવાડી હાજર દિલીપભાઈ સોલંકી હાજર કાંતિભાઈ કનુભાઈ અને
અનિલ હા કનુભાઈ કાંતિભાઈ છે, શાંતિભાઈ છે, કનુભાઈ છે, અનિલ નરેશભાઈ પરમાર, કનુભાઈ નથી લખતું. નરેશભાઈ પરમાર. કનુભાઈ, કનુભાઈ કોણ? કાંતિભાઈ, કાંતિભાઈ અને અનિલભાઈ. કાંતિ બીજી વખત ઉભા થઈ નહીં. ઓકે. નરેશભાઈ બાકી છે શ્રીરામ, રવિભાઈ પરમાર, મિથુન ઓર 23 વિષ્ણુનો હાથ. ઉમંગ ગંતાણી ઉમંગ ગંતાણી. 25 છે જયેશ ઓર રાહુલભાઈ અને જયેશભાઈ નીચે બે હાજર છે સલ્લાબેન હાજર છે કોનામાં બોલાય? બાકી કંટ્રોલ સમજ કરેલો હતો બજીને આવે તો 3 બજી છગનભાઈ સૌજીભાઈ જગનભાઈ સૌજીભાઈ. પુરણભાઈ વિક્રમભાઈ. હાર્દિક વસંતલાલ હાર્દિક વસંતલાલ. 3 બાજુ છે ને 2 ના વગર વગર છે વગર બજે છે કોઈ? સાયને વગર વધે છે પંચોને બજે 3 પંચોને બજે જો બજે છે. ટોટલ 4 પંચ ને 1 સાત દિવસ. એક પંચ અને એક સાયદ બજે એક પદ સાહેબ નથી બજ્યું. 3 પંચ ચલો યસ. सीएमए 21/26 एनवी त्रिवेदी वकील एनवी त्रिवेदी वकील श्री एम के पंड्या वकील श्री सीएम बीरमगामी वकील श्री पीजे मकवाणा वकील श्री एमसी शाह वकील श्री यू शेखावत वकील श्री बीआर पटेल નથી. યસ. એમાં આયા કેમ છે? फरियाद 125 लाख 16 फरियाद ક્રોસ પડે છે. આ જીએસ સોલંકી કોણ છે? हाँ आ गया કઈ છે? યસ શું? યસ શું છે આમાં? So far as the matter was kept for the final judgment, the Nahi. dates were fixed and the previous day of the declaration of the. It was transferred to another court. It was transferred to another court. Yes, sir. That is the only Problem. so far as our roster is concerned, Your Honor. આ રોસ્ટર તો હવે સાચી Even છે. if the roster website which has been made very clear that when the matter is. Subsequently, there is directions of Honorable High Court. When the matter was effectively heard by concerned court, Both of the even the session, the public prosecutor as well as the defense have argued the matter. on which date it was heard? On which date it was heard? It was heard on the very third day, last third day of the declaration of the judgment. Which Third date? judgment. Which Sir, I date? am here. The two dates were fixed for the final judgment. Yes. 23rd of January, and the earlier date was. Matter, when the matter was lastly heard, It and was heard reserved for on, judgment. 12/1/2026. Sorry, 24/12/2025 અને પછી ફાઇનલ જજમેન્ટ માટે મૂકવામાં આવ્યું 24/23 24/25 સાંભળી હા લાસ્ટલી. હા ફાઇનલ બંનેના આર્ગ્યુમેન્ટ થઈ ગયા, રિટન ઓરલ બંને થઈ ગયા. યસ. એ પહેલાથી લગભગ છેલ્લી 5 મિનિટથી આર્ગ્યુમેન્ટ થતા આવતા હતા બંને પક્ષના. મેટર થોડી લેન્ધી હતી અને પછી સાહેબ જજમેન્ટ માટેની ડેટ ફિક્સ કરવામાં આવી 12/1/2026 અને 23/1/2026 અને 23/1/2026 ફિક્સ હતું. 1 મિનિટ. 12/1/26 જજમેન્ટ માટે. હા 12/1/26 અને 23/1/26 એમાં 22મી તારીખે સાહેબ મેટર ટ્રાન્સફર થઈ બીજી કોર્ટમાં.
23 એક 24 એમાં સાહેબ દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં એક લેટેસ્ટ જજમેન્ટ અમે રિલાય કરીએ છીએ જેમાં નામદાર દિલ્હી હાઈકોર્ટે એવું કન્સિડર કર્યું છે કે જજ સાહેબ જો પોતે એક સેમ સ્ટેશન પર બી ના હોય અને મેટર જે છે એક વખત જે છે જામીન ફાઇનલ હિયરિંગ થઈ ચૂક્યું હોય જજમેન્ટ માટે લઈ લીધું હોય તો એ જે સ્ટેશન પર હોય ત્યાં મોકલીને એનો ચુકાદો લેવો. આમાં તો સાહેબ સેમ સ્ટેશન પર છે એટલે એમાં બી સુપ્રીમ કોર્ટની જજમેન્ટ છે. દિલ્હી હાઈકોર્ટનું છે ને પરસ્યુએસિવમાં આવે છે. not persuasive. Issue is not of persuasion. દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં જે કોર્ટ્સ છે ને those courts are situated within Delhi itself. Maybe. Those courts are not outside the Delhi. Here in Gujarat we have different districts. Therefore, But there is one that judgment. judgment as such would not apply in this I case. agree with this honorable court, but there is one judgment of the honorable Supreme Court wherein it has been cleared out that when the judge is available on the same station and it has been kept for the final decision. But subsequently, on 24/12/25, the court concerned whether was sitting as special judge of rape and Yeah, that particular time. Did you them roster क्या change પછી સાહેબ રોસ્ટર any privilege? અને આખી સાહેબ જેમાં એફએસ થયું જે અગાઉના સાક્ષી તપાસે બધું સાહેબ યાદ નથી. That's not the issue. The matter, when the matter was heard, whether he was presiding as special court for rape cases. But one thing is that your honor which has been cleared out in the roster itself when the matter is part heard. But subsequent thereto some development has taken place. You might not be aware about that. But I'll give the circular. Circular now. એમને કેવો બોલાવો એડમિટ. Sir, only request is that so far as the damage is concerned, the witness damage is concerned, it has been observed by the concerned court. So You are that right, we are but very close to subsequent- the. You are right, but subsequently some development has taken place. And on that, or It is up to the decision of the honorable court. I am saying, Not on the- I am solely. I am- Honorable court sees I am the also head of- bound, I am also bound by the directions of the Honorable High Court. I am bound by those directions and there some directions has come. You see to it and then argue the matter. Is good. And on the basis of that, this court has issued circular. The matters which are not being heard as a special court should not be kept for judgment by said court. Roster, you are right. In roster, it has been clearly said. But subsequent thereto, some directions has come from high. So it is my lord's command, so I have to follow that command only. I have to follow that. એ તમે જોઈ લો પછી તમે પ્રેસ કરો કે જો તો કરી આપો સારી કરી. એનું કારણ છે મને લોસ થશે આખો આખી મેટર ના, ના. ચાલી છે સાહેબ No, એટલે છેલ્લે there is મારી no- દલીલો બહુ ડિટેલમાં ત્યાં થઈ There is સાહેબ no સમજાય issue. હવે સબકી દલીલો થશે સાહેબ. there is no question of loss. Sir. You just see these what the directives are issued by Honorable High Court. બેઠો. Therefore, this is transferred. ચલો બીજા કોઈ પેલું લેટર લાવો ને સર. સર્ક્યુલર આપે સર્ક્યુલર આપે બાય કોપી લાવો. જી સર. અને એમને તો રોસ્ટર લઈ આવે છે. બીજા કોઈ આયા છે મેં કે જીએસ સોલંકી આયા જીએસ સોલંકી એ બી ચોર છે. બીજા કોઈ આયા છે.
करो कोई आया चलो रोस्ट एमपी में ये नहीं डिसेंबर में प्रीवियस में क्या नहीं अक्टूबर में जो अक्टूबर में चेंज થઈ ગયું સારું अक्टूबर में જે ચેન્જ કર્યું अक्टूबर 24 में ईमेल में कोई आया थे पासपोर्ट एमपी में सोचिए ऑक्टोबर નું છે પોઝિશન this was the position of october એટલે આની પહેલા ના પોસ્ટ એમાં બી સાહેબ લાસ્ટ માં જે આપે છે કન્ક્લુઝન માં જે લખ્યું છે એ છે the exclusive court for POCSO હતી એટલે therefore state court could not have heard that matter નીચે જાઓ જરા થોડા સ્પેશિયલી અસાઇન મેટર્સ માં જશે ને કાર્ડિંગ સાહેબ ત્યાં મેટર not specially assigned it was by way of roster only the court retained the matter but court could not have retained અહીંયા honorable high court વાળું છે ને એ વંચાવો એને બીજું નહીં બીજું શું છે January 2026. Whenever there is a change in the court business, no matters except the matters which are reserved for the judgment shall be retained by earlier designated commercial court and other designated special courts. Therefore, on the date on which the matter was heard by the concerned court, he was not presiding over this, whether this is POCSO matter. It is a rep matter. Not POCSO. No. The concerned judge, But the it judge has been cleared up. Whenever there is a change in court business, no matters except the matters which are reserved for the judgment. So my matter was reserved for the judgment. It's not the issue of that. Whether the person concerned was holding charge of rape cases on the day on which matter was heard. But I should not say these things, Your Honor. But even the whatsoever the proceedings. Argue karo, you argue on the matter, no issue. Have been carried out, Your Honor. But this is the subsequent development. Sir, may I get the copy of this? ये सर्कुलर कॉपी तो चाहिए आपके पास है अरे खाली कॉपी आप हाँ ले लीजिए ठीक है नहीं ये तो खाली बात खाली बात प्लीज नहीं जे ઓલું બીજું જે છે ને એમાં રિટર્ન કરો yes as per your submission matter was heard on 24 December 25 on 24 December 25 the court concerned was not presiding over I'm reading the in black and white in between the lines only Your તમે ખાલી question very much clear karo એટલે question હું તમે query raise કરું છું on 24/12/2025 whether this court was the special court for rape cases. See, the matter was pending there and we were conducting the. You argued out the matter, no issue. You argue in your manner. Yes. I have argued out that the matter was fixed for the judgment. Yes. Yeah, even on the 23rd when I have made the submission before the concerned court, the court Yes, has yes. categorically said कि आज judgment declare करवाना हो तो Mr. Brahman 22 में transfer करेगी I can't do anything. You have to concern the special principal judge sir. Yes. No, So matter. even reading between the lines, Your Honor, it is clear that my point is very much genuine.
કે Yes. જજમેન્ટ માટે મૂકેલી હોય તો એ સિવાયની કોઈ પણ મેટર હોય તો ટ્રાન્સફર થશે જજમેન્ટ સિવાય. Yes. So kindly consider even the circular, Your Honor. It is also in my favor. Yes. બીજું કેવું છે કઈ તમારું? Plus, even that he is available in the same station. So far, the concerned demeanor, the word demeanor is required to be justified in that case also. Yes. Written and oral, both submissions have completed on both of the sides. નું રેકોર્ડ મંગાવજો ને આનું. Yes, નું રેકોર્ડ મંગાવો. એ સાહેબ એમાં રોજકામની કોપી બી મૂકેલી આપ નામદારને તરફદાર એટલા માટે એનું સ્ટેટસ મૂકેલું સાહેબ જે આપણું જે ઓનલાઈન જે સ્ટેટસ હોય એ પણ મૂકેલું. આ મૂક્યું છે નામ? Yes, Your Honor. રોજકામ બી છે સાહેબ આમાં. 26/8 થી 24/12. આ જોશો સાહેબ એમાં 5 થી 7 મુદત તો સાહેબ દલીલો થઈ ગઈ. 26/8 થી 24/12 છે. આ દલીલો માટેના સ્ટેજ પર બંને પક્ષી દલીલો કમ્પ્લીટ થયા પછી સાહેબ બે મુદત સ્ટેટમેન્ટ કરો. કઈ નથી. તમારે કોપી આપી દીધી. સર યસ. So the honorable court is relying upon this particular circular and that circular also favors me. યસ. બીજું કઈ કહેવાનું છે આપને મિસ્ટર? બસ આટલી વસ્તુ છે Yes. કે સાહેબ આપના નામદારની કૃપા જોઈએ બસ. કૃપાની એટલે જ્યુડિશિયલ કૃપા સાહેબ બીજું ન્યાય ન્યાય હા ન્યાય. ઓનલી ન્યાય. બીજું કૃપા ઉપર કૃપા કરવા બેઠો જ નથી કોઈ. Please, યસ મિસ્ટર. report મંગાવો. આ રિપોર્ટ આ તો ટ્રાન્સફર ની વાત છે કે તમે પોલીસ રિપોર્ટ મંગાવી શું અમદાવાદ કોર્ટે કરો? કેમ ટ્રાન્સફર કરી છે કોઈ dispute નથી સાહેબ. એ ઇશ્યુ એ મને ખબર છે. એના કોઈ ખાનગી dispute નથી ઓપન કોર્ટમાં મેં સબમિશન ના ના ઇન ડિસ્પ્યુટ ઇટ્સ નોટ કોઈ ક્વેશ્ચન ઓફ ડિસ્પ્યુટ. સાહેબે શેરિંગ કરેલી સાહેબે ટ્રાન્સફર નથી કરી. જોઈ લઈશું. હું રેકોર્ડ આઈ વિલ કોલ ફોર ધ રેકોર્ડ. યસ. એ કહેવા ઓર્ડર બોલ. એટલે આમાં કે પોલીસનો રિપોર્ટ થયો હોય બી હા. આમાં પોલીસ રિપોર્ટ. બોલે જાવ યસ પ્લીઝ કહેવા આઈ મંડે ઓર્ડર માટે. ઓકે